दिसते का? हॅलो. येस मॅम. ओके ओके ठीक. ओके, लास्ट लेक्चरला आपण काय काय बघितलेलं होतं? रॉन्स्किन फॉर फंक्शन्सचे रिझल्ट्स बघितलेले होते, राईट? त्याच्यानंतर रॉन्स्किन फॉर सोल्युशन पाहिलेलं होतं आणि त्याच्या ओके विथ एक्झाम्पल्स पाहिलेलं आहे. नेक्स्ट आपण काय बघत होतो तर एबेल्स फॉर्म्युला टू इव्हॅल्युएट द रॉन्स्किन ओके ऑफ द गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन. मग तो काय फॉर्म्युला होता? आय थिंक एक एक्झाम्पल ही आपण सॉल्व्ह केलेला आहे. So for this differential equation, a naught of x y double dash plus a1 of x y dash plus a2 of x y is equal to 0. The Wronskian is defined to be constant into e raised to minus integration of a1 of x divided by a naught of x dx. Okay, so this is the formula. आणि नोट काय होती? ओके, either our Wronskian is 0 or non-zero. Okay, we know this fact. Then if it is non-zero, then either it is positive or always negative. Okay, so we have seen one example also. So let us see the second example. Okay, he continue करते. This is one portion. Let y1 y2 be two solutions of the differential equation 1 minus x square y double dash minus 2xy dash plus sec x y is equal to 0 with initial condition y of 0 is 0. Sorry, okay, not initial conditions. It is information to evaluate Wronskian at x is equal to 0. Given that y1 of 0 is 1, y1 dash of 0 is 0. Again, Wronskian at x is equal to 2 is x is equal to 1 by 2 is 1 by 3. Then we have to ask the value of y2 dash at 0. Okay, so the given options are it is 1 by 4, second it is 3 by 4, third one 1 by 3, fourth one 1 by 2. Okay, so what is the given differential equation? 1 minus x square y double dash minus 2xy dash plus sec x y is equal to 0. Sorry. Sorry. Okay, question. Just 1 minute. Question 2. So I will write this letter. So, okay. The given differential equation is 1 minus x square y double dash minus 2xy dash plus sec x y is equal to 0. Okay. Here a naught of x is 1 minus x square. A1 of x is minus twice x and A2 of x is sec x. Okay, so we know the formula to calculate the Wronskian for this differential equation. It is c times e raised to minus integration of a1x, that is minus 2x divided by a naught of x dx. Okay, so this is c e raised to minus. So, okay, derivative of minus x square is minus 2x, which is available in numerator. So its integration is log of 1 minus x square
Okay, so I think no, it's integration, right? Okay. Log of, okay, 1 upon f of x into f dash of x dx. So its integration is log of f of x, that is 1 minus x square. Sorry. So this is c e raised to log of 1 minus x square raised to minus 1. So this is c into 1 upon 1 minus x square. So it is given that Wronskian at x is equal to 1 half is 1 by 3. Okay. So by this formula, this is c into 1 upon 1 minus 1 by 4, right? Okay, so this is 3 by 4, 4 by 3, c into 4 by 3 or 4c by 3. Okay, so given that Wronskian at x is equal to 1 by 2 is 1 by 3 and this is 4c by 3. So from this we get c to be 1 by 4, value of c. Okay, so Wronskian at x is equal to 0, by definition it is y1 of 0, y1 dash of 0, y2 dash of 0, sorry, and y2 dash of 0. Okay, y1 dash of 0, y2 dash of 0. Now, so by the Abel's formula, this is c times 1 upon 1 minus 0, that is c. Okay, Wronskian at x is equal to 0 is c, and the given values are y1 of 0 to be 1, y2 of 0 is, okay, this is as it is, दिलेले नाही आहे, okay, condition. y1 dash of 0 is 0 and we have to find y2 dash of 0. Okay, but we have find out the value of c. It is 1 by 4. So 1 by 4 is equal to, this is y2 dash of 0. Okay, समजते? So the first option in given question is the correct one. Okay, 1 by 4. y2 dash of 0 is 1 by 4. समजला कसं इम्प्लिमेंट केलेलं आहे एबेल्स फॉर्म्युलाचा? ओके, let us see one more important result. So let y1 and y2 be two solutions of a naught of x y double dash plus a1 of x y dash plus a2 of x y is equal to 0, where a naught of x, a1 of x, a2 of x are continuous on I and a naught of x is non-zero for all x belongs to I. Okay. So the result is first one. Okay, तर हे रिझल्ट इम्पॉर्टंट आहेत. सो काय काय दिलेलं आहे? लेट y1 and y2 be two solutions of the second order differential equation. Okay, a naught of x y double dash plus a1 of x y dash plus a2 of x y is equal to 0, where a naught, a1, a2 are continuous on I and a naught of x is non-zero on I. Okay, right? So see the first result. If
y1 and y2 has a common zero. x0 belongs to I, then y1 and y2 are linearly dependent on I. ओके, सो काय दिलेले डिफरन्शियल इक्वेशनचे दोन सोल्युशन्स y1 आणि y2 ओके, यांना जर कॉमन झिरो असेल इंटरवल आय, ओके, इंटरवल आय मध्ये जर y1 आणि y2 साठी दोन सोल्युशन साठी जर कॉमन झिरो मिळत असेल तर तुम्ही क्लिअरली सांगू शकता की ते दोन्ही फंक्शन्स कसे तर लिनियरली डिपेंडंट आहेत आय वरती. ओके, विदाउट फाइंडिंग आउट द रॉन्स्किन. ओके, आपण रॉन्स्किन फाइंड करणार, राईट. मग तो झिरो आला तर आपण सांगणार लिनियर डिपेंडंट आहे आणि नॉन झिरो आला तर सांगणार लिनियर इंडिपेंडंट आहे. हे सोल्युशन बाबतीत सांगते. ओके, फंक्शन साठी या दोन कंडिशन्स नाही आहेत. काय आहे, फंक्शन साठी आपण रॉन्स्किनचं बघितलेलं होतं. काय, जर एखाद्या पॉइंट वरती जर तुमच्या रॉन्स्किनची व्हॅल्यू नॉन झिरो येत असेल तर तुम्ही सांगू शकता की तो दिलेला सेट हा लिनियर इंडिपेंडंट आहे, पण कॉन्व्हर्स ट्रू नाही. म्हणजेच काय, लिनियर इंडिपेंडंट असेल तर रॉन्स्किन नॉन झिरो असेलच असं नाही. ओके, याच्यासाठी आपण एक्झाम्पल ही बघितलेलं होतं. सेम लिनियर डिपेंडंट साठी बघितलेलं होतं. दिलेल्या फंक्शनचा सेट लिनियर डिपेंडंट असेल तर तुमचा रॉन्स्किन झिरो असतो. ओके, आणि रॉन्स्किन झिरो असेल तर तुम्ही असं नाही सांगू शकत की तुमचा दिलेल्या फंक्शनचा सेट हा लिनियर डिपेंडंट आहे. हे फंक्शनच्या बाबतीत. ओके, सोल्युशनच्या बाबतीत बोथ वेने रिझल्ट ट्रू आहेत. रॉन्स्किन नॉन झिरो इफ अँड ओनली इफ दे आर लिनियर इंडिपेंडंट. रॉन्स्किन झिरो इफ अँड ओनली इफ the solutions set is linear dependent. Okay, so let us see the second result. If y1 and y2 has a point of local maxima or local minima at the point x0 belongs to I, then y1 and y2 are linearly dependent on I. Third one, if y1 and y2 are linearly independent, then a1 ay1 plus by2 and cy1 plus dy2 are also linearly independent if AD minus BC is non-zero. ओके, समजतंय. तर काय पहिला रिझल्ट तर मी सांगितला. ओके, सेकंड रिझल्ट काय सांगतोय तर इफ two solutions y1 and y2 has a point of local maxima or local minima at the point x0 belongs to I, then y1 and y2 are linear dependent on I. ओके, समजते. दिलेल्या दोन फंक्शन साठी एकाच पॉइंटला लोकल मिनिमा आणि लोकल मॅक्सिमा असं काहीतरी एक्झिस्ट होत असेल तर तुम्ही क्लिअरली सांगू शकता की y1 आणि y2 काय आहेत तर लिनियरली डिपेंडंट आहेत. थर्ड ऑप्शन काय होता, थर्ड रिझल्ट काय आहे, जर y1 y2 लिनियर इंडिपेंडंट असतील तर त्यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन. ओके, ay1 प्लस by2 and cy1 plus dy2 is also linearly independent if AD minus BC is non-zero. ओके, हे इम्पॉर्टंट आहे. आता हे रिझल्ट्स असे आहेत की मी रॉन्स्किन ऑफ फॉर फंक्शन साठी जे सांगितले किंवा रॉन्स्किन फॉर सोल्युशन साठी सांगितले. आता इथं हे रिझल्ट आपण बघितले. ओके, हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये ऍज अ ऑप्शन म्हणून दिसू शकतात.
राईट. त्यामुळे रिझल्ट परफेक्ट माहित असणं गरजेचं आहे आणि रिझल्ट माहित असल्याशिवाय आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकत नाही. ओके, आता तुम्ही बघितलं की एबेल्स फॉर्म्युलाचा किती यूज होतो एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी, राईट. ओके, सो आता हे प्रूव्ह करू शकतो आपण. So let us prove the third result. So its proof is Wronskian for. आता मी कधी म्हणणार आता मला माहिती आहे की y1 y2 लिनियर इंडिपेंडंट आहे, ते सोल्युशन्स आहेत. ओके, फॉरगेट अबाउट लिनियर इंडिपेंडंट. y1 y2 are solutions of the homogeneous differential equation. So this linear combination of this y1 and y2 are also solutions. Okay, so if we find out if the Wronskian for these two functions solutions ay1 plus by2 and cy1 plus dy2 is non-zero, then clearly we can say that these two solutions are also linear independent. Okay, so find out the Wronskian. Ay1 plus by2 cy1 plus dy2. Ay1 plus by2, it is cy1 plus dy2, it is a y1 dash plus by2 dash cy1 dash plus dy2 dash. So determinant is minus okay. So this is AC y1 y1 dash plus AD y1 y2 dash plus BC y2 y1 dash plus BD y2 y2 dash. Sorry, minus AC y1 y1 dash minus AD y1 dash y2 minus BC y1 y2 dash minus BD y2 y2 dash. ओके, आता कॅन्सल काय होतंय का बघा. येस, AC y1 y1 dash minus AC y1 y1 dash AD y1 y2 dash y1 y2 dash नाही होत आहे. BC नाही होत. Then BD होत आहे. ओके, BD y2 y2 dash and this is minus BD y2 y2 dash. So the remaining terms AD y1 y2 dash minus y1 dash y2 plus BC, it is y2 y1 dash okay. So this is AD y1 y2 dash y1 dash y2. So here, okay, so from second term take minus to be outside the bracket. So this is minus BC y1 y2 dash minus y1 dash y2. Okay, so काय मिळेल मला AD minus BC, this is y1 y2 dash minus. Now check Wronskian for y1 y2. Determinant of आता हे पार्ट वेगळा आहे. ओके, y1 y2 y1 dash y2 dash. सो हा डिटर्मिनंट काय मिळतोय मला y1 y2 dash minus y1 dash y2. Okay, so this is nothing but AD minus BC
times Wronskian for y1, y2. But given that Wronskian of y1, y2 is non-zero, so for this Wronskian to be non-zero, we must have AD minus BC to be non-zero, because if AD minus BC is 0, then this will 0, and this implies this Wronskian is 0. Okay. So if my AD minus BC is non-zero, as we know, these two are linearly independent, so this Wronskian is non-zero. Okay. So we will get this Wronskian of for AY1 plus BY2, CY1 plus DY2 is non-zero. Okay. Right. So this is non-zero if AD minus BC is non-zero, implies that Wronskian of AY1 plus BY2, CY1 plus DY2 is non-zero for all x belongs to I, implies that AY1 plus BY2 and CY1 plus DY2 are linearly independent. Okay, so let us see one example. Question number 3. Let y1 and y2 be two solutions such that y2 of x is non-zero for all x belongs to I, then y1 by y2 is monotone function on I. Okay, so काय काय सांगितलेलं आहे, y1 y2 हे सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशनचे सोल्युशन्स आहेत आणि y2 ऑफ x हा नॉन झिरो आहे फॉर ऑल x बिलॉंग्स टू I, किंवा I वरती y2 हा नॉन झिरो आहे, तर y1 डिवायडेड बाय y2 इज मोनोटोन फंक्शन. म्हणजेच काय, एकतर ते इन्क्रीजिंग असेल किंवा डिक्रीजिंग असेल. ओके, राईट. सो लेट अस प्रूव्ह. फर्स्ट ऑफ ऑल, आता मोनोटोन इन्क्रीजिंग कुठलेही फंक्शन आपण ते इन्क्रीजिंग आहे डिक्रीजिंग आहे कसं ठरवतो, तर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हच्या टेस्टनुसार. म्हणजेच काय, इफ माय फंक्शन okay f of x is said to be monotonically increasing if f dash of x is greater than 0 for all x belongs to I, right, and it is monotonically decreasing if f dash of x is less than 0 for all x belongs to I, right. So first of all, find out the first derivative of this y1 divided by y2. It's the derivative. So denominator into derivative of numerator minus numerator, derivative of denominator divided by denominator square. Okay, by using division rule. Now, so if we take minus to be outside of this bracket, we will see. Now check y1 y2 dash minus y1 dash y2. This is nothing but Wronskian of y1 and y2. Okay, minus Wronskian of y1 comma y2 divided by y2 square. Okay, so आता y1 divided by y2, its derivative. Okay, its sign depends on the sign of Wronskian of y1 and y2, right. So first condition, case 1, if Wronskian of y1 comma y2 is 0, then we get y1 divided by y2 dash is 0. So we know if f dash of x is 0 implies the function f is to be constant, right. So this implies y1 divided by y2
of x is a constant function, right? And hence it is monotone. Okay, constant function is monotone असतं ना, right? Divided by y2 is case 2. If Wronskian of y1 comma y2 is greater than 0 implies y1 by y2 dash is ओके. आता हा जर ग्रेटर दॅन 0 असेल तर काय आहे हे y1 डिवायडेड बाय y2 डॅश माझा काय असेल निगेटिव्ह असेल. y2 स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. ओके, सो y1 divided by y2 dash is negative implies y1 by y2 is monotonically decreasing in I. Okay, right? So case 3. If Wronskian of y1 comma y2 is less than 0, then y1 by y2 dash is greater than 0. Therefore, y1 by y2 is monotonically increasing in I. Okay, right? Let us see the next example. Question 4. Let y1 and y2 be two linear independent solutions of y double dash plus q of x y dash plus q of x y is equal to 0, where p of x, q of x are continuous on I. Let S1 is the set defined to be the set of alpha belongs to I such that y1 of alpha is 0. S2 is defined to be the set of the points belong to I for that y2 of alpha is 0. Okay, then the first option S1 is equal to S2. Second, S1 is contained in S2 or S2 is contained in S1. Third one, neither S1 is contained in S2 nor S2 is contained in S1. And fourth one, S1 intersection S2 is empty. ओके, सो काय दिलेलं आहे तर दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशन साठी y1 आणि y2 हे दोन सोल्युशन्स आहेत असे की जे लिनियर इंडिपेंडेंट आहेत. ओके, आणि S1 हा सेट काय डिफाइन केलाय S1 is nothing but the zeros of y1, right? Okay, and S2 is the set of zeros of y2. आता मला माहित आहे की जर S1 आणि S2 ला कॉमन झिरो असेल तर मी क्लिअरली सांगणार आहे की माझे y1 आणि y2 लिनियरली डिपेंडंट आहेत. ओके, आपण रिझल्ट पाहिलेला आहे. तर मग S1 हा कधी S2 नसणार आहे कारण का दिलेला आहे ते लिनियर इंडिपेंडंट सोल्युशन्स आहेत. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट.
सो फ्रॉम दिस वन वी नो S1 आणि S2 मध्ये कुठलाही कॉमन पॉइंट नसणार आहे. म्हणजेच काय, तर हे तर रॉंग आहे. ओके, हे सुद्धा रॉंग असणार आहे, कारण का S1 इंटरसेक्शन S2 काय या केसमध्ये S1. म्हणजेच काय, तर या दोन्हींच्या साठी ओके y1 आणि y2 साठी कॉमन झिरोज मिळतील. तर हा ऑप्शन सुद्धा नाही. थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो wrong. And fourth one, S1 intersection S2 is empty. ओके, थर्ड ऑप्शन साठी मला थोडं कन्फ्युजन आहे. ओके, मे बी काय होऊ शकतं की मल्टिपल चॉईस मध्ये असेल तर थर्ड आणि फोर्थ करेक्ट येतील. राईट, म्हणजेच काय, S1 हा S2 चा सबसेट नाही आणि S2 हा S1 चा सबसेट नाही. क्लिअरली S1 आणि S2 मध्ये काही कॉमन एलिमेंट नसणार आहे. राईट, ओके, त्यामुळे हा ऑप्शन असू शकतो. राईट, सो आता इथे तर okay, this one also correct. Let us see one more important result. Result. This is very important. Okay. So the statement is, let y1 and y2 be two linear independent solutions of a naught of x y double dash plus a1 of x y dash plus a2 of x y is equal to 0, where a naught of x, a1 of x, a2 of x are continuous on I and a naught of x is non-zero for all x belongs to I, then there is one and only one zero of y1 between two consecutive zeros of y2 and vice versa. ओके, समजतंय? दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनचे दोन सोल्युशन्स लिनियर इंडिपेंडेंट कधी असतील? इफ ओके, 0 of 1 is lies between two consecutive zeros of other. ओके, जर y1 चा 0 y2 च्या दोन कॉन्झिक्युटिव्ह झिरोच्या मध्ये लाईव्ह होत असेल तर मी क्लिअरली सांगू शकते की दोन्ही फंक्शन्स माझे लिनियर इंडिपेंडेंट आहेत सोल्युशन्स. ओके, किंवा y2 चा 0 हा y1 च्या दोन कॉन्झिक्युटिव्ह झिरोज मध्ये लाईव्ह होत असेल तर मी क्लिअरली सांगणार की माझे दोन सोल्युशन्स y1 y2 काय आहेत तर लिनियर इंडिपेंडेंट आहेत. फॉर एक्झाम्पल, so if we consider the differential equation, stop writing this there, it is y double dash plus y is equal to 0. We know the solution to be c1 cos x plus c2 sin x. So y1 to be cos x, y2 to be sin x. आता याचे झिरोज काय काय आहेत? pi by 2, right? Then 3 pi by 2 and so on. y2 चे झिरोज काय आहेत? 0, pi, 2 pi, yes or no? Okay, and so on. So pi by 2, 0 of y1 lies in 0 to pi. So this y1 and y2 is linear independent. Okay.
are linear independent solutions. समजतंय? ओके, तुम्ही इथं साइन एक्स साठी सुद्धा बघू शकता. आता साइन एक्सचा 0 काय आहे? तर 0. 0 कुठे कुठे लाय होतोय? सांगू शकताय? 3π/2 आणि 5π/2 येईल. ओके, किंवा साइन पाय. आता पाय तर इथे लाईन होतंय, π/2 तर 3π/2, राईट? ओके, सो this result. See one more example. हे क्वेश्चन्स नेट एक्झामला विचारलेले आहेत. ओके, जे ऑप्शन सहित दिलेले आहेत ते. आय थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. काय दिलेलं आहे? लेट q of x be continuous function on R and W be the Wronskian of two linearly independent solutions y1 and y2 of the differential equation y double dash plus 1 plus x square y dash plus q of x comma y is equal to 0. So let Wronskian at 1 is A, Wronskian at 2 is B, Wronskian at 3 is C. Then first option, A is less than 0, B is greater than 0. Second, A is less than B less than C, or A is greater than B greater than C. Third one, A divided by mod A is equal to B divided by mod B is equal to C divided by mod C. And fourth one, 0 is less than A less than B and B is greater than C is greater than 0. Okay, so तुम्हाला सॉल्व होते का बघा, नाहीतर नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघू. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. Question number 6. Consider y double dash plus p of x y dash plus q of x y is equal to 0, where p of x and q of x are continuous functions on R. Let y1 and y2 be two given solutions of given equation such that y1 of x naught is 1, y2 of x naught is minus 1, y1 dash of x naught is 0,
y2 dash of x naught is 2, where this x naught belongs to I. Okay. Then first one, y1 and y2 must have common 0. Second, y1 and y2 may have common 0. Third one, y1 and y2 will never have a common 0. Fourth option, y1 and y2 are linear independent solutions on R. Okay. So काय काय दिलेलं आहे? गिव्हन डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. ओके. त्याचे दोन सोल्युशन दिलेले आहेत y1 आणि y2 आणि एक इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे म्हणजेच काय ऍट एक्स नॉट. ओके. पॉइंट एक्स नॉट y1 टू बी 1, y2 is -1, y1 dash is 0 and y2 dash is 2. Okay, where this x naught is a point of I. Then we have to ask about the common zeros of y1 and y2. So first of all, check whether this y1 and y2 are linear independent or dependent. ओके, त्याच्यावरून आपण हे चेक करू शकतो की त्याला कॉमन झिरो आहे की नाहीये. सो Wronskian of y1 comma y2 is y1 sorry at x naught. So y1 of x naught, y2 of x naught, y1 dash of x naught, y2 dash of x naught. So this is okay. काय काय दिलेले आहेत y1 1 -1 0 2. So this is the 2. Okay, this is non-zero. So this implies y1 and y2 are linearly independent solutions on I. Therefore, y1 and y2, okay, they cannot have a common zero, right? Okay. So the first option is wrong. Second is also wrong. Third one is correct. Fourth one is correct. Okay. So let us see one more question. Last one of this topic, question 7. Consider y double dash plus p of x y dash plus q of x y is equal to 0, where p of x and q of x are continuous on an interval I. Let phi of x be the solution of given equation such that phi of a is 0 is equal to phi of b
where AB belongs to I. Okay, then there exists a point C belongs to I such that phi dash of C is 0. ओके, तर हे आपल्याला प्रूव्ह करायचंय. काय काय सांगितलेलं आहे, सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन दिलेलं आहे होमोजिनियस. ओके, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स कंटिन्युअस आहेत आय वरती. आणि काय सांगितलेलं आहे तर okay, phi of x be the solution of given equation such that it satisfy the condition phi of a is 0 is equal to phi of b where ab belongs to I. Then we have to prove that there exists a point c belongs to I such that phi dash of c is 0. आता हे कशावरून प्रूव्ह करता येईल, कोण सांगेल? आता तुम्हाला रिअल अनालिसिस मध्ये झाला असेल. ओके, कुठे बघितलंय हा थेरम? मीन व्हॅल्यू थेरम आठवतात का? हा, लॅग्रेंज मीन व्हॅल्यू. ओके, तर हा कुठे बिलॉंग करतो? रोल्स थेरम फर्स्ट वन काय असतो? ओके, आता तुम्ही म्हणाल की इथं कंडिशन्स कशा चेक करायच्या? सोल्युशन आहे ना. ओके, फाय ऑफ एक्स इज सोल्युशन सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन. म्हणजेच काय, फाय डॅश सुद्धा एक्झिस्ट होते आणि फाय डबल डॅश सुद्धा एक्झिस्ट होते, कारण का ते इक्वेशन सॅटिस्फाय करते, राईट? ओके, मग फाय डॅश एक्झिस्ट होते म्हणजे काय, फंक्शन डिफरन्शिएबल आहे. डिफरन्शिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्युटी. ओके, सो युअर गिवन फंक्शन फाय ऑफ एक्स इज कंटिन्युअस. It is differentiable because we have to find its derivative phi dash of x, right? Okay, it is continuous, it is differentiable, and given that at a point, okay, a and b, phi of a is 0, phi of b is 0, where ab belongs to I, then clearly there by Rolle's theorem there exists a point c belongs to I such that phi dash of c is 0. Also we can say that, okay, आता ह्याच्यावरून काय मिळतं मला की फाय ऑफ ए आणि फाय ऑफ बी असं झाले ना, तर फाय डॅश ऑफ सम say e is 0 and phi dash of f is 0, then we will find out one point d such that phi double dash of d is 0. okay, by using the Rolle's theorem. आणि हे पॉसिबल आहे कारण का फाय हे माझं सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशनचं सोल्युशन आहे. सो first one, phi is continuous on closed interval AB. Second, phi is differentiable on open interval AB. Third one, phi of A is equal to 0 and phi of B is 0. Then by Rolle's theorem, there exists C belongs to interval AB, which is contained in I, such that phi dash of C is 0. Okay. Similarly, we can write phi dash is continuous on closed interval AB. Second, phi dash is differentiable on open interval AB. Third one, phi dash of some, okay, is 0 is equal to phi dash of B. Then there exists a point C belongs to AB such that phi double dash of C is equal to 0. ओके, आता तुम्ही इथं पण क्लोज इंटरवल एबी, वरती पण क्लोज इंटरवल एबी, ह्यांचा कुठे काही संबंध आहे का असं काय? ओके, असं नाहीये. इथे दुसरे पॉइंट्स तुम्ही घेऊ शकता. ओके, जे फाय साठी आपण
प्रूफ केलं सेम थिंग आपण phi dash साठी प्रूफ करू शकतो बाय युजिंग दी रोल्स थेरम. ओके, बिकॉज दी phi इज अ सोल्युशन ऑफ दी सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, आर्बिट्ररी कोणत्याही फंक्शन साठी मी हे काही सांगू शकले नसते, राईट. So there is one more question in this section. Let us see. I think question 8. So let y1, y2 be two solutions with y2 of x is non-zero for all x belongs to I. These two solutions of this differential equation, y double dash plus p of x y dash plus q of x y is equal to 0, where p of x, q of x are continuous on I with y1 of x naught is alpha, y2 of x naught is 1, y1 dash of x naught is beta, and y2 dash of x naught is 0. Let g of x to be y1 of x divided by y2 of x, then g of x is, first option, g of x is strictly increasing if beta is greater than 0. Second, g of x is strictly decreasing if my beta is less than 0. Third option, g of x is strictly decreasing if beta is greater than 0. And fourth one, g of x is strictly increasing if my beta is less than 0. ओके, सिमिलर प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केलेला आहे y2. ओके, y2 नॉन झिरो असेल तर y1 डिवायडेड बाय y2 साठी आपण काय सांगू शकतो. ओके, रॉन्स्किन वरून ते फाइंड केलेलं होतं. तर काय सांगितलेलं आहे की दोन सोल्युशन दिलेले आहेत डिफरन्शियल इक्वेशनचे आणि रॉन्स्किन ऍट एक्स नॉट. ओके, ह्याच्याबद्दल आपल्याकडे इन्फॉर्मेशन आहे. तर g of x चे increasing आणि decreasing बद्दल विचारलेलं आहे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द रॉन्स्किन ऑफ these two solutions at the point x naught. So this is y1 of x naught, y2 of x naught, y1 dash of x naught, y2 dash of x naught. This is y1 of x naught. It is alpha 1. This is beta 0. So minus beta is the Wronskian. Now, given that g of x to be y1 divided by y2. Okay, g of x is y1 of x, y2 of x, right? So g dash of x काय मिळेल मला? Denominator into derivative of numerator minus numerator derivative of denominator upon denominator square. So first one is the nothing but minus Wronskian of y1 comma y2, right? Okay, y1 y2 dash minus y1 dash y2 divided by y2 square. But Wronskian of y1 y2 is minus beta, so this is beta divided by y2 square. म्हणजेच काय, g dash of x ची साइन कशावरती डिपेंड आहे? y2 square is always positive. ओके, तर बीटा वरती. जर बीटा लेस दॅन 0 असेल तर माझा g of x, g dash of x लेस दॅन 0 असेल, राइट? So let us write down the cases. So if my beta is less than 0 implies g dash of x is less than 0. Okay, for all x belongs to I, implies
G is monotonically decreasing in I if beta is greater than 0, implies G dash of X is greater than 0 for all X belongs to I. Okay, so this implies G is increasing in I. So if my beta is greater than 0, G is strictly increasing. If beta is less than 0, G is strictly decreasing. So this is also, okay. So first two options are correct one. समजलंय? समजतंय का? Yes, हॅलो? ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके. थँक्यू. काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. ओके, राहिलेल्या नोट्स मी शेअर करते. सो हो, काय madam. थँक्यू.